o'clock night. And the same person in the same statement, in last 3 lines, મારા ઉપર હુમલો થયો તે સ્થળે અંધારું હતું. હું તે માણસોને ઓળખતો નથી, પરંતુ નિગમ જેઠવાના જ માણસો હતા. આ નિવેદનમાં કોઈ પણ જાતની ધાક ધમકી વગર આપવામાં આવ્યું છે. He suggests that person, those who have assaulted him, was not identified by himself because there was a dark, but he is sure કે માણસો નિગમ જેઠવાના હતા. If we, without interpreting at this stage, Your Honor, the sentence itself, it excludes the physical involvement of નિગમ જેઠવા. નિગમ જેઠવાના માણસો હતા એવું એનું કહેવાનું છે. એની ઉપરની લાઈનમાં લખ્યું છે કે નિગમ જેઠવાના માણસો દ્વારા મારા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. There is no active physical role assigned at the spot where the incident have taken place. One, if this is the statement, how can I be involved as an accused as if I have taken active role in the incident? Now, the false proposition or the false involvement of the accused is also one of the criteria where, without entering into the merits, if court finds that particular accused or accused in number seems to have been involved subsequently at a later stage, shows that they are falsely involved, is a document like FIR. The same person has filed an FIR before the police at Rajkot. What he says, in the FIR, like this. નિગમભાઈ સાથેના, I'm reading, Your Honor, material part only. નિગમભાઈ સાથેના બીજા અજાણ્યા માણસોએ મને પકડી ઘેરી લીધેલ. નિગમભાઈ પાસેની તલવારનો બીજો ઘા મારા માથામાં મારવા જતા મારો હાથ આડો રાખતા તલવારનો ઘા મને જમણા હાથની કોણીની નીચેના ભાગે વાગેલ અને મારા હાથમાં મોટો કાપો પડી ગયેલ. નિગમભાઈ સાથેના બીજા 4 અજાણ્યા માણસો પાસે છરી અને તલવાર હોય મને મારતા મને જમણા ખભાની છાતી અને દાઢી ઉપર વાગેલ છે. હું બચાવવા કોશિશ કરતો તો નિગમભાઈએ તેની પાસેની તલવાર મને જમણા પગના સાથળમાં મારી દીધેલ. This is what, Your Honor, he said. These two statements, even in one breath, except at the stage of framing of charge. One suggests that Nigambai was never there. It was the persons, those who have connection with the Nigambai, were there and they have assaulted me. That is the case of in a statement before the executive magistrate. In this statement, he attributed active role to Nigam. Now, question is that if Nigam was really identified at that particular place, he would be the last person to give a statement કે જે માણસોએ મારી ઉપર હુમલો કર્યો છે એનું અંધારું હતું એનું ઓળખતો નથી. He would be the last person to say like that. Let it continue with the same statement. It is his statement that those who were present at the spot was never identified by the victim. Then again, how he can able to identify Nigambai? On what basis? Record suggests that initially, when the incident has taken place, the motive suggested
is again, Your Honor, have never connection whatsoever on the assault of the victim himself. મોટી એવો સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે area in which the victim was residing, one family who were residing in a particular flat or premises have got CCTV camera. And it is said કે એક જગ્યામાંથી સોસાયટીના વેહિકલમાંથી પેટ્રોલ વાહનમાંથી પેટ્રોલ ચોરીની ઘટના બનતી હતી એટલા માટે અમે we were used to watch CCTV camera in a particular area or within the premises. That is the first motive suggested. Admittedly, these are never a person said to have been involved in so-called theft of a petrol from the vehicle. It is found that one of the person who was residing with his family have got some family relation or the social relation with Nigam Bhai. That is the say of the prosecution. And he found to have visited prior to the incident, 2 months or 2.5 months back. This victim was in search. Kya manas kaun chhe? He inquired to the family where it is alleged that Nigam Jetwa was used to visit. He asked the person who was residing in the area, and he said that this man never comes to my place. I have never seen him. But his wife said that as he belongs to his own village, that is situated near within the Sutrapada limit of Gir Somnath area, are the person who were known to each other. That is the say of the, rather one of the statement it is found. If that be so, what concern have ever, Your Honor, with the present victim where particular motive which was attributed to any of the accused person, those who are facing charge, have got ever physical contact of this victim? He cannot be able to, Your Honor, identified as a person or by name. Whatever he said, that what I have found in the CCTV camera and somebody has informed, Ka manas say Nigam Jetwa. That is the motive only suggested. Whatever, Your Honor, concern with the so-called family with whom, Your Honor, I have got some relation, have never, Your Honor, any nexus by way of family or by way of relation to this gentleman who was said to have been victim in the crime. So there is no question that there is an intentional attack on a particular person on that day to commit or to attempt, Your Honor, the life of the victim at that point of time. The lack of, Your Honor, any strong motive is never found on record. He didn't say, like, Your Honor, that this is the situation in which the assault has committed, and that is why I have received injury in the particular incident. That rules out, Your Honor, the possibility of even one of the important circumstances in a criminal trial, like motive, that whether victim can be assumed or presumed to be involved in the crime or not. That part is concerned prima facie. At this stage, it's difficult to presume anything against the present accused. That is one. Now, Your Honor, we are considering the independent document. One is already, I have referred the executive statement before the executive magistrate, where particular person is not involved, the present accused person, like thing, Your Honor. It is the case of the complainant that after, Your Honor, as he was primarily treated here, though there is no document of treatment, whatever taken, Your Honor, at Junagadh, but there is a document like certificate given by Gokul Hospital, Rajkot, where he filed an FIR. That certificate is at mark 12, given by the concerned doctor. What he said, Your Honor, again, Your Honor, will be important, where he exonerates the present or the identification of the particular, this accused person, number one. This is to certify that the arrangement by Booth
of aged about so and so, admitted in hospital on 13th May 2022 at about 4 a.m. and discharged on 16th of May 2022. In 3 days, this victim was discharged, declared by the concerned doctor and certified. Further, he was primarily treated at KJ Nidan Kendra, Junagadh, and then at Wokad Hospital, Rajkot. History given by the patient himself and his brother, Mr. Nipulbhai Chimanbhai Booth. Alleged history of assaulted by sharp weapons, sword and others over face, chest and right forearm and right thigh by 3 unknown persons. On 12th of May 2022 at about 21 hours. Statement of a victim, which was said to have been made, Your Honor, on 13th of May in early hours of 4 o'clock, specifically declared કે એને એના ભાઈને પૂછ્યું, હિસ્ટ્રી આપી એને કે 3 અજાણ્યા માણસોએ આની ઉપર એસોલ્ટ કર્યો છે, જે શાર્પ કટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાઈક sword and, Your Honor, the and others. That is what he says. Again, Your Honor, this document prima facie exclude, if it is the form of charge by itself suggests that accusation must be of specific nature. Where is the question of, Your Honor, even if you read, Your Honor, the document on which prosecution wants to rely? Then this name of this accused person or no other accused person are named there. But number of persons also again came to be on 3. 3 અજાણ્યા માણસો. એટલે prosecutionની basic theory ના આધારે, without representing the other accused, I can submit that all other 3 accused persons, because there are 6 in number, seems to have been falsely involved at subsequent stage by the victim. And the nature of injury, Your Honor, the accusation under section 307 IPC also required to be considered even at this stage, that whether the injuries is of nature suggests that it was attempt to commit murder of a particular person. And that is why the Honorable Supreme Court in 2019, into bracket 4 Supreme Court cases, page 146, in paragraph 7 of the reported judgment, on page 31, the relevant page starts from page 29. Heard the learned advocate on appearing on behalf of parties at length. We have also perused and considered the material on record, more particularly the injury sustained by the original complainant. Considering the material evidence on record, we have noticed that the complainant sustained injury on the nose and the fracture of the nasal bone was found. That the case may fall within the grievous hurt, but it cannot be said that even if prima facie a case made out for the offense under section 307, and there reproduces, the Honorable Supreme Court reproduces section 307 in the same judgment. My submission is, ultimately the Honorable Supreme Court has found that other charges are said to have been suggested, like this, Your Honor, 324 is suggested. The Honorable Supreme Court was pleased to order that charge under section 307 cannot be framed when injury particular is not found to be that of nature, where attempt can be even presumed or inferred from the nature of injury. And that is the same ratio
will be applicable when I have read, Your Honor, the medical certificate before the Honorable Court. We found that he was discharged within 3 days from the hospital. He also, Your Honor, made a statement before the executive magistrate in a full senses. That is the certificate. Immediately after, Your Honor, he was get admitted in the hospital. Rules out, Your Honor, that nature of injury in this case was ever can be covered within the purview of Section 307 IPC. There are unfortunate, Your Honor, the history even on record found in this case further. I would like to submit, Your Honor, that very specifically, the sword-like instrument is said to have been involved in the incident. And once there is a one line written that sword was being used by the present accused person, so far as FIR is concerned, not in the statement before the executive magistrate. If we read, Your Honor, the so-called mudamal, which was said to have been seized and sent for the chemical analyzer as well as the forensic science laboratory report, including, Your Honor, the serologic report. If we read that document, that is undated forwarding letter is placed. Along with March 67. That is the in term Gujarati, Ravangi Noon. Your Honor may kindly refer to it. There are various articles which were sent for the examination. 2 articles which is said to have been weaponed. That is article J and K are declared to be, one is knife and the another is stick. J and K. Now, Your Honor, J and K are 2 only articles which were sent for the purpose of examination by the forensic science laboratory. One is knife, the another is stick. No sword-like weapon was ever seems to have been seized or ever being sent for the chemical analysis examination. If sword is not placed, even prima facie is a seized weapon, not placed before the Honorable Court, is a part of consideration that whether the offense by which, Your Honor, the weapon by which, Your Honor, offense is said to have been committed is ever produced before the court or not, whether police has seized or not. Why not? And since inception, I am submitting to the Honorable Court as suggested by the prosecution material, rather the material of the charge sheet as well as the documentary list, that I am never being involved. I was never an accused in the crime. I was never present at this spot. Medical certificate, the statement of the victim before the executive magistrate, and now, Your Honor, the report of the investigating officer, so far as he has sent, Your Honor, the weapon for examination. Nothing seized from me. Your Honor, I would submit, Your Honor, that these 3 almost independent documents, Your Honor, exclude the possibility of involvement of accused number 1 in this case, shows, Your Honor, that if at all some incident has happened, there's supposed to be, Your Honor, unknown person by which victim must have been assaulted. And even in the FIR, it is instant કે બાકીના 4 માણસો તો અજાણ્યા જ હતા. અને ફરિયાદમાં પણ એ જ પ્રમાણે કીધું. Likewise, without taking disadvantage, as I am referring the record itself, so-called FIR, though it was recorded at Rajkot,
seems to have been registered as an offense on next day night. 12મી તારીખનો બનાવ, તે દિવસે કોઈ ફરિયાદ નહીં. એના કહેવા પ્રમાણે ગોકુલ હોસ્પિટલમાં એ લોકોને લઈ ગયા છે. That means at Junagadh, nothing, no record is being placed before the court. No FIR is filed at Junagadh. They went to Rajkot, and surprisingly, if we read the FIR, it is being recorded by Junagadh Taluka Police Station, Police Sub Inspector so and so, Gokul Hospital at Rajkot. She was camping at Rajkot to record the FIR. What happened? Who prompted, Your Honor, anybody to register an FIR at Rajkot? The police officer by himself, Your Honor, belongs to Junagadh Taluka Police Station, went up to Rajkot and recorded the FIR. Till then, nothing was disclosed. FIR જે 157 નું ફોર્મ છે 154 નું, એ પ્રમાણે 13/5/22 ના રોજ રાત્રે 22:15 વાગે સાહેબ FIR રજીસ્ટર થઈ છે. બનાવ 12/5/22 at about 9 o'clock night, that is 21 hours, and registered in the same police station on 13th of May, રાત્રે 10:15 વાગે. More than 24 hours, there was no offense was registered. And we all know the principle about immediate recording of the cognizable offense or to be disclosed by the victim as and when opportunity is being found. He was already, Your Honor, at Junagadh Hospital, at Gokul Hospital. It is said, Your Honor, his brother also known something about, Your Honor, the incident as certificate given by the Rajkot Hospital. Gives a suggestion that neither victim nor anybody have attempted to even record or make a statement where somebody is, Your Honor, involved in the crime can be disclosed as an accused by way of name or by way of identity. That material is also not found in this case. My submission is that out of any grudge, which may be, Your Honor, not known even to the investigating officer, victim seems to have been, Your Honor, given one statement in the crime. My submission is that this is a fit case where the falsity of making statement different from the same person, where he has made a statement already before the executive magistrate Rajkot, then we'll have to believe, Your Honor, that first statement made by, Your Honor, the victim at Rajkot is the first in nature of statement, because till then, Your Honor, the FIR at Junagadh was never registered. FIR was registered on 13th night, and this statement was made, Your Honor, in early hours at Rajkot Hospital before the executive magistrate. એ નિવેદનની સાથે રાજકોટનું જે નિવેદન છે સાહેબ, એ 13/5/22 ના રોજ 22 ના રોજ રૂબરૂ, પછી 22 એટલું લખેલું છે, પણ પછીનો ટાઈમ સાહેબ વંચાતો નથી. Nowhere else, Your Honor, the time is being written in the statement before the executive magistrate. My submission is that once we accept the statement of the victim, which is relevant definitely under section 157, as now it is not a dying declaration because the person is alive. Your Honor, 21-20. Your Honor. जी सर, जी सर. Your
Yes, Your Honor. I'm obliged, Your Honor. Highly obliged, Your Honor. Exactly. એટલે 13મીએ રાત્રે 21 વાગે 21-20 વાગે આ નિવેદન લેવામાં આવ્યું હોય, then Your Honor, what more can be I say that even if the FIR is said to have been given by the victim himself, that document by itself is not acceptable so far as the maker of the statement said in one statement. આ ફરિયાદ ડીડી આપનાર માણસે આપી હોય એવું કહી શકાય એમ જ નથી. નિયમ એવો છે કે વિક્ટિમની ઉપર હુમલો કરનાર વ્યક્તિને વિક્ટિમ ક્યારેય એક્ઝેમ્પ કરતો નથી. He would be the last person to leave, the person who actually assaulted him. But he did left, Your Honor, in this statement. He attributed all the injuries to the unknown person. Why active role, Your Honor, is being assigned in the FIR, which was again recorded in the same premises. And there is nothing further where executive magistrate who recorded the statement was ever, Your Honor, said to have been, Your Honor, committed some error during the course of investigation. These are the material to be placed at the time of filing charge sheet. And the charge under section 120B is added pending investigation. One application is moved by the IO that please add section 120B in the crime. What is 120B? If I have committed a crime under section 120B, then, Your Honor, with unknown person, that is what they want to say. If they are unknown, even presumably that I have committed or connivance, having a connivance with the unknown person, is never a case. I am said to have been involved directly in the crime. Prosecution cannot, Your Honor, run together where the direct allegation against the particular accused is already disclosed in the FIR. And now they said that there was a connivance or the conspiracy between the accused person. With whom? That cannot be, Your Honor, the charge. That is why I have said, Your Honor, it must be specific. Whether they want to come out with the case that he is directly involved in the crime, or whether this was a crime committed under the guise of, Your Honor, having relevant provisions of section 120B. But they know that if in FIR direct role is assigned to particular person and nothing is being found, section 120B is added. Absolutely no material. Why should I, Your Honor, be entered into conspiracy in a particular subject which was never relevant with the victim? Victim નું પોતાનું કહેવાનું એવું છે કે મેં તો બાકીના માણસોએ સીસીટીવી કેમેરા જોયા હતા ને મને કીધું કે આ માણસ અહીંયા આવજા કરે છે. Is a case where victim was in picture. How am I know that this particular person is taking interest in my private affair? એનો કેસ તો એવો છે કે ખરેખર પેટ્રોલની ચોરી કરતા હતા વાનમાં, એને કારણે અમે આ વોચ કરતા. There is no question. We don't know that real thieves may be there, Your Honor, and have assaulted the victim. If I have got motive or to have a conspiracy against this particular victim, the other persons, those who are involved in the theft of petrol from the premises, are also equally, Your Honor, affected with the act. So possibility equal, Your Honor, when view which was showing different from the, Your Honor, prosecution suggests. Even there are two views at this stage. Is there the view which is preferable pointing towards the innocence is suggested by the prosecution itself? Then, Your Honor, that particular view should be considered before framing charge under particular provision of section 307 IPC. My submission in short, that first of all, material placed by the investigating agency by way of charge sheet
does not suggest my involvement directly in the crime. One, no other person, Your Honor, said to have been, Your Honor, committed crime can be even presumed to have any connection whatsoever with the present accused. Third, the statement, different statement on the one breath of the same person. I am not here, Your Honor, that આ માણસ સાક્ષી આમ કે છે ને આ માણસ સાક્ષી આમ કે છે એવું નથી. પોતે. That is in the one breath itself, because the statement is recorded on the same hours. Exclude the possibility of involvement. As I have said, it is the active role assigned in the FIR by itself, not only belated, but found deliberately false statement given, where as an advocate, Your Honor, he is a practicing person as a prosecutor within the jurisdiction of Veraval, Gir Somnath, a reputed man who was already in service, Your Honor, at the time of incident, seems to have been involved with any ugly design where my services are being already affected. He is being suspended. Work is still not, Your Honor, be attributed to the person. Shows that a man who was representing state in some of the, rather the important matter of the criminal side, is said to have been, Your Honor, implicated in such a crime, which was never committed by him. It is the seriousness for which we are taking time of the Honorable Court to oppose the charge that person should not be allowed to continue with any criminal proceedings where material by itself is lacking, not only lacking legally, Your Honor, not tenable. Be considered a case where my discharge should be ordered in the trial, and in alternative, as I've said, the Honorable Court come to the conclusion that there may be a material which is required to be considered by framing charge, then not under section 307. Definitely. And the relevant court should be ordered where the matter is required to be transferred for framing charge, as it is held by the Honorable Supreme Court in the reported case which is cited to the Honorable Court, on which I am relying upon. As in this case, injuries certified by the doctor can never be set at the satisfaction where the charge under section 307 can be framed against the accused. So the Honorable Court may pass the order accordingly in the matter. I'm obliged. ના એમનું ટ્રીટમેન્ટના કાગળો છે અને કેવું છે નામદાર સાહેબ મારા સિનિયરસીએ રજૂઆત કરી એ મુજબ બેનો પૂર્વ પરિચય હોય બાઈને એમથી ઓળખતા એવો કેસ જ નથી. આ બધા અરજી લાવનારા કે ઓપોઝ મારા ચાર્જને કરનારા જે ગીર સોમનાથના છે, આ બધા જુનાગઢના પૂર્વ પરિચય નેબર હોય એવું પણ નથી. એટલે એમને જે આપેલી ફેક્ટ છે એ રિયલ ફેક્ટ છે સાહેબ. અને 307 નો બનાવ છે, ગંભીર પ્રકારની એની મેડિકલ સર્ટિફિકેટ પણ જોશું સાહેબ, તો ઇન્જરી પણ એ પ્રકારની છે. પુરાવા એનું એની એફઆઈઆર છે સાહેબ, એની એફઆઈઆર છે. પછી અન્ય આરોપી સાથેની એના લિંક કનેક્શનો છે સાહેબ, બધું છે મટીરિયલમાં. શેમાં હું સાહેબ મને સમય આપો તો હું જોઈને ક્લિયર કરી દઉં નામદારની ક્વેરી જે હશે.
સાહેબ really accept.
ક્રિમિનલમાં સબ સિરિયલ નંબર 4 મુદ્દામાલની અરજી નામંજૂર કરી છે. એમની સામેની આ રિવિઝન છે. સર નેક્સ્ટ ડેટ કરી હા આપી દઉં 2-4 દિવસ પછી ગમે 24/1 જી સર. એક MSCP માં સિરિયલ નંબર 7 મને સાંભળ્યા સર મારી વીમા કંપની છે એટલે કંઈક જવાબદારી થાય તો પણ એટલું. અને બીજું સર એમણે જે ખર્ચ માંગ્યો છે કે જે રિપેરિંગ નો થયો છે એ સંબંધે કોઈને તપાસ્યા નથી કે એ સંબંધના કોઈ ડોક્યુમેન્ટો પણ રજૂ નથી કર્યા. એટલે ઓકે 28-22 સેશનમાં કોઈ સાક્ષી હોય તો મને જોઈ લો. 5 નંબર ઉપર છે. અચ્છા બોલો. નંબર 1 ઉપર જુનિયર જી સર એમાં દલીલ તો લગભગ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ઓકે આવું છે થોડું. મેં કઈ તેમ 309 માં છે ને સાહેબ એમણે ડ્રાઈવર તપાસ્યા છે. આ 34 કે 36 છે સાહેબ. એની ખાલી ઉલટ તપાસ ધ્યાને લેવાય. એની 60 થી 65 ની સ્પીડ હતી. ચોકડીમાં બનાવ બનેલ છે અને ક્વોન્ટમમાં મારા વિદ્વાન મિત્ર જે કીધું એને હું સમર્થન આપું છું. પરવાનગીથી એક શોર્ટ નોટ દલીલની રજૂ 40-20 માં ઈ રિટર્ન આપે છે સાહેબ. હું આપી દઉં છું. એમાં કોઈ ટેકનિકલ તકરાર નથી. માત્ર નેગ્લિજન્સ પૂરતા સાહેબ ફોટોગ્રાફ છે અંદર. 2 વાહન એડમિટેડલી સામે સામે ભટકાણા છે. અને FIR પ્રમાણે છે ને સાહેબ 2 મોટરસાયકલમાં જતા 2 આને એટલે સાહેબ 2 હારવાર હાલતા હોય ને હામાં ભટકાઈ ગયા છે. સામેથી મારું વાહન આવ્યું ને આ 2 જણા 2 ને 2 4 જણા સત્તાધાર જતા એવી FIR ની ફેક છે. એટલે હેડ ઓન કોલ્યુઝન છે એટલે કોન્ટ્રીબ્યુટરી ગણવા અરજ છે. ઇન્વોલ્વમેન્ટની સાહેબ અમે તકરાર નથી લેતા કારણ કે અમે ઓડી ક્લેમ એનો ચૂક્યો હતો એટલા માટે. એમાં હું શોર્ટ નોટ આપી દઉં. પછી આ 292-93 માં દલીલ છે. હું ઈ કરે પછી સાહેબ એમાં કરનાર.
આ 200 292 હા અને 292 એમાં છે ને સાહેબ નો ડીએલ નો કેસ છે. મારે થોડોક ટાઈમે લેવો પડે દલીલ મતલબ આપની પાસે. પાછું હગાવાલા છે, દીકરો ટ્રક નો માલિક છે, બાપ ડ્રાઈવર છે ને એવું. સાહેબ એને કઈક સુધારો રજૂ કરવાનો હતો અને આજે કઈક પિટિશનમાં. સત્તર 21 માં હું સાહેબ લેખિત મારી રજૂ કરી દઉં છું, પણ એની આવ્યા પછી મારા ઓરલ ક્વોન્ટમ પૂરતું કહેવાનું. ઓબલાઈ સિનિયર જે છે તમામ પેપર્સ ખરી નકલો જે નામદાર કોર્ટ દ્વારા અમારા પુરાવાનો હક બંધ કરેલ હોય તેથી આંખે પડેલ નથી, તેથી ન માનવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. એ સાહેબ હકીકતે જોઈએ તો અમારા એસટી ડ્રાઈવરની આમાં કોઈ પણ જાતની બેદરકારી નથી. તમામ બેદરકારી ટેન્કર ચાલકની છે. સાહેબ ઓલરેડી આમાં જે આનો ગ્રુપ કેસ છે 1007/2015 ગોધરા ટ્રિબ્યુનલમાં ચાલેલો છે. સાહેબ એમાં ઓલરેડી એમાં સમાધાન થઈ ગયેલું છે. એચડીએફસી ઇર્ગોએ એમાં સમાધાન કરી લીધેલું છે એવું અમને જાણવા પાછળથી જાણવા કહેતો હતો સાહેબ આપ અમે ફરી નકલ કે મંગવી લઈએ તો એટલા માટે છે. સમાધાનનું તો સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે સાહેબ. ના, ના. એમાં તો અમે અટકી જઈને સમાધાન કરતા ગ્રુપ કેસ હોય ને અમે ક્યાંય ન કરે. એટલે એમાં એચડીએફસી ઇર્ગોએ જ પોતાની સંપૂર્ણ જવાબદારી સ્વીકારેલી છે. એમાં એસટી ને કોઈ પણ જાતની જવાબદારી મુક્ત કરેલ છે. ના 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 એટલે ઓલરેડી આ તો સાહેબ આપને સબમિશન કરો ને જે અમે જે માગ્યા મુજબની વળતર હતી અને મંજૂર કરવા અરજ. જી ಮುಂಚೆ એમના
એમાં મારો રિપોર્ટ આપું છું આવતા મંગળવારે આપણે રજૂ કરશું. આવે તો આપણે issue કરી લઈશું.
સાહેબ તારીખ રાખવા વિનંતી છે. તારીખ રાખવા વિનંતી છે. સાહેબ એમાં સાહેબ લાંબી તારીખ આપવા વિનંતી છે, કેમ કે રિલાયન્સ ના જે ઓફિસર છે સાહેબ એ રજા ઉપર છે ને અઠવાડિયા સુધી નથી આવી શકે એમ. ના સાહેબ એ ખ્યાલ છે. બાકી સાહેબ 22ની મીટરમાં પુરાવા ઉપર છે. 25 હા સાહેબ મેં ફાઇલ ઈ ફાઇલ નથી, બીજી ફાઇલ છે. ઈ જોઈએ છે ગોળીભાઈ સરનામું વાળી છે. બીજી એક 173/24 એમાં સરનામું 173/24 એમાં સુધારો કરી નાખ્યો નીચેની ફાઇલ. હા નીચે ફાઇલ. તે રિક્વેસ્ટ હતી પેમેન્ટ માટે થઈ. હા સાહેબ પાંડે સાહેબ એવું કીધું કે કામગીરી મારે વધારે છે, મેડમ આવે ત્યારે ઈ કે રાખો સાહેબ.
એને પેમ્પલેટ પબ્લિશ કર્યા વગર વોટ્સએપમાં બધાને બતાવી અને જુના સાહેબની જે સાઇટ હોય એ એના પ્રમાણે પ્લોટ આવું બનાવીને સાહેબ પ્લોટો બતાવે જઈને ત્યાં બુકિંગ લઈ લે પૈસા હવે આની સામે એમ કે આની પાવતી સામે આપી અમારું બની જશે આ બને છે એની સામે એટલે સાહેબ આ અમારું બની જશે આ કોર્પોરેશનના જવાબદાર અધિકારીને હાજર રખાવી ને સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ લીધા અને એની 8 આની નકલો લીધી કે આ ખરેખર માલિકી કોની તો માલિકીમાં અને પણ સાહેબ ક્યાંય એની ટોટલ પ્રોપર્ટી જુનાગઢમાં જે બધી વિગત લીધી એમાં ક્યાં એની પ્રોપર્ટી જ નથી 2022 છેલ્લી એને વેચાણ દસ્તાવેજ બાકી એનું પાન કાર્ડ આપીને સાહેબ એને રજીસ્ટરમાંથી તમામ દસ્તાવેજ આપણે મેળવે પણ એની ક્યાંય આવી પ્રોપર્ટી છે જ નહીં. આવા મકાનો કે આ સામે બનશે તમારું અહીંયા તમારું આ બનાવી દઈશ ને આમાં ડોર નાખી દઈશ ને સીસીટીવી નાખી દઈશ ને રોડ બનાવી દઈશ ને એ બધું કર્યું અને સસ્તામાં કીધું એટલે પબ્લિક બોલો અત્યારના તો બસ કે સાહેબ જે એફઆઈઆર ના સ્ટેજ ઉપર એફઆઈઆર કે સંજય ભંડારીએ સાહેબ એમને ચેક આપેલા હતા અને સંજય ભંડારી એટલે પ્રેઝન્ટ એપ્લિકેશન ઇઝ નોટ ગિવન એની ચેક ટુ ધ પાર્ટી નોટ કમિટમેન્ટ બિફોર ધ એનીબડી. ઓકે બીજું અને બીજું સાહેબ જે અત્યંત તબક્કે સાહેબ અરજદાર અહીંયા હાજર નથી એટલા માટે હું એવું કહી નથી શકતો કે એના નામે ખરેખર શું છે કારણ કે એ ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે સાહેબ કે જે આના નામે દસ્તાવેજ નથી પણ સીધી ભૂતકાળમાં જે 2020 કે 22 ની વાત કરે છે એ સીધા પાર્ટીના નામે દસ્તાવેજ કરી દીધા છે સાહેબ પોતાના નામે લીધેલ નથી સીધા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ડબલ ન ભરવી પડે એટલે સાહેબ પાર્ટીના નામે દસ્તાવેજ કરી આપેલા છે હવે હાલના કિસ્સામાં સાહેબ એવું મૂળ માલિક આવીને કહે કે હા અમારે એવું એગ્રીમેન્ટ છે તો મને કબૂલ છે એટલે જમીનનો મૂળ માલિક એ આવીને બાબતે કહે. હું અત્યારે સાહેબ સ્પષ્ટ એટલા માટે નથી ચોક્કસ કહી શકતો કારણ કે એના મારી પાસે પેપર્સ નથી ઓન રેકર્ડ એટલા માટે સાહેબ 2022 સુધીના સાહેબ મારી પાસે તમામ રેકર્ડ છે કે મેં જે અત્યાર સુધીની જેટલી સ્કીમો કરેલી છે એ બધાને સાહેબ આપી દીધા છે એ સાહેબ એ મારી પાસે 2023-24 ના નથી આવ્યા સાહેબ મારી પાસે. આ જે ફરિયાદી છે એને જે નહીં માનો કે તમે એવું નક્કી કર્યું હોય કે દવે સાહેબને પ્લોટ અપાવો છે નીરવભાઈ જોડે નીરવભાઈ મારી વાત કરાવી એવું કે છે રેકર્ડ ઉપર નહીં સાહેબ એવું નથી. જમીનના મૂળ માલિકોના સ્ટેટમેન્ટ લીધા એને કીધું અમે ઓળખતા નથી એવું કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી આઈ વોન્ટ મિસગાઈડ ટુ ધ પીપલ. કોર્ટમાં હાજર છે સર મારે કે જવું નહીં સર એટલે એ લોકોને ખોટું એન્ટરટેન ના કરો મારે જરૂર હોય તો બોલાવીશ સર, મારે જે જરૂર સર. હતી જે તમે જમીનોના માલિકોના લીધા છે આર્યા સર એ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર એમાં flagging અલગ, એના નોખા ફ્લેગ માર દે ને અને પેલા સર્વેયરનું નિવેદન લીધું છે તમે હા. કોર્પોરેશન વાળાનું એમાં ફ્લેપ મારી છે એમાં મને આપજો ને અલગ સાહેબ અમે સ્થળ પર જ લઈ ગયા ફોટોગ્રાફ પણ છે એના મૂળ માલિકોને લઈ ગયા આ પ્લોટના સર્વેયર છે એને લઈ ગયા સર્વે નિવેદન લીધું છે હા એનો ફોટો છે એનો ફોટો તો મારી વાત સાંભળો કઈ જગ્યાનો જેમ મારો આ બતાવે છે હા એ બતાવશે એ છે છે મારી વાત સાંભળો જેમ એને બિલ્ડિંગ બતાવી ને એમ તમે બતાવી શકો છે એ જ વેરીફાઈ કરવા લઈ ગયા કે આ જગ્યા તમે મને એવી રીતના બતાવી શકો એટલે હું એમ ના માનું છે. મારે એ જોઈએ સ્ટેટમેન્ટ પણ છે ઓથેન્ટિક રીતે પત્ર વ્યવહારથી સર્વેયરને હાજર રખાવ્યા છે અને સ્થળ ચોકસાઈ કરી દીધી છે સર આવતીકાલે ઓબ્લે સર મચ ઓબ્લે હા સર આમાં આપ તમને હા રજૂ કરજો 30-24 છે સર સ્ટેટમેન્ટ જે મૂળ માલિક હોય આ જમીનનો પ્લોટ નંબર મારો છે ત્યાં કોઈ એગ્રીમેન્ટ હતું અવાજ ત્યારબાદ જોયું એમને એટલું ફ્લેગિંગ કરતા હોય બીજી મેટ્રો લાવી 30-24 માં નામદાર સાહેબ પેલું ચાર્જ માટે આપની ક્વેરી હતી તો હું રેડી છું સાહેબ જો નામદાર મુદત આપી પેલા બુચને તમે મેં કીધું મુદત અરજી આપો છો ના મેં મારા આયોને હાજર રખાવા હતા મારે સાહેબ એટલે નામદાર કે તો મુદતની પણ ના નથી બાકી હું ક્વેરી પેલા બોલી લો બુચને તો વાત નથી કારણ કે બહુ પોકાર કરી દીધું એ તો નહીં આવે કારણ કે મેં મુદત આપી એટલે નાઉ યુ વિલ હેવ ટુ કોલ હિમ because on your request I have given the adjournment. ભલે સર એટલે મુદત અરજી આપી દો બે વસ્તુ છે either you may tender the application adjournment or call the butch either way I am ready. ડન છે સર હું મોકલાવી દઉં છું બીજું શું ભલે બાકી બીજું કઈ છે નહીં રજા લો સર આવતીકાલે ઓર્ડર માટે ચાલો બીજું બાકી નહીં ને 7-11 બ્લોક
28